Hello dear aspirants, welcome everyone. SSC SLST ক্লাসে 2025 এর ইংলিশের ফুল লেন্থ মক টেস্ট নিয়ে আমি হাজির হয়েছি তোমাদের সঙ্গে পার্থপ্রতিম স্যার। এই ধরনের আরো বেশ কিছু ফুল লেন্থ সেট আমরা এর আগে ডিসকাস করেছি, এর আগে প্রায় 9টা ডিসকাস করেছি। তো আজকে সেট নাম্বার 10 এবং এরপরে আরো বেশ কয়েকটি সেট তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করব। আর তোমরা যারা রেগুলার ক্লাস করো তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে পড়ো। যদি তোমাদের এই ক্লাসগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ঠিক আছে? তো দেরি না করে আমরা শুরু করব আজকের ফুল লেন্থ মক টেস্ট সেট নাম্বার 10 এবং শুরুতে আমরা প্রত্যেক দিনের মতো আজকে আমরা গ্রামারের পার্টটা থেকে একটু শুরু করছি। তো চলো শুরু করা যাক। দেখো, যারা লাইভে আছো তোমরা তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে নাও। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড। দ্য প্রিন্সিপাল গেভ হিজ ড্যাশ টু দ্য প্রপোজাল। অপশন রয়েছে এখানে ASCE অ্যাসেন্ট, ASSENT অ্যাসেন্ট, অপশন সি ASSET অ্যাসেট, অপশন ডি অ্যাক্সেস। তো চারটে অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। Choose the correct word. The principal gave his dash to the proposal. দেখো ASCENT অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে উপরের দিকে ওঠা, অ্যাসেন্ডিং, আর ডিসেন্ট মানে নিচের দিকে নামা, টু গো আপ। অ্যাসেন্ট হচ্ছে টু গো আপ। আর ASSENT অ্যাসেন্ট, অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে টু এগ্রি, টু এগ্রি। তাহলে প্রিন্সিপাল তিনি তার সম্মতি জানিয়েছেন, তো এক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাসেন্ট হবে, ASSENT। অপশন বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন আসবো নাম্বার 42। Identify the error. Neither Rani nor her friends was invited to the function. দেখো এখানে either or neither nor not only but also থাকলে সেকেন্ড যে সাবজেক্ট থাকে neither Rani nor her friends, friends সেকেন্ড সাবজেক্ট এবং সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্বের এগ্রিমেন্ট হয়। Here second subject is in plural, so the verb will be in plural. যেহেতু এখানে ফ্রেন্ডস রয়েছে তাই ভার্ব প্লুরাল বসবে, ওয়ার ইনভাইটেড, ওয়াজ এর পরিবর্তে এখানে ওয়ার বসবে, মানে অপশন সি হবে, ওয়ার ইনভাইটেড, ওয়ার ইনভাইটেড। নেক্সট 43, কোয়েশ্চেনটা একটু ছোট হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখো, এটা একটি সিকোয়েন্স টেস্ট রয়েছে, সাজাতে হবে। PQRS এর ফর্মে রয়েছে, ফার্স্ট সেন্টেন্স রয়েছে, পিতে রয়েছে আর নিউ স্কিম, অপশন বি রয়েছে থ্রু ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড ট্রেনিং, অপশন আর রয়েছে টু সাপোর্ট রুরাল এন্টারপ্রিনার্স, অপশন এস এ রয়েছে দ্য গভর্নমেন্ট লঞ্চড। সেন্টেন্সগুলোকে সাজাতে হবে, কোনটা কার পরে আসবে সেই অনুযায়ী সিকোয়েন্সগুলোকে সাজিয়ে দিতে হবে, PQRS এর ফর্মগুলো। যারা লাইভে রয়েছে একটু ফটাফট আনসার করে ফেলো। 43, দেখো দ্য গভর্নমেন্ট লঞ্চড, এটা অপশন এতে আসবে, মানে ফার্স্ট সেন্টেন্স আসবে, এটা নাম্বার 1 দ্য গভর্নমেন্ট লঞ্চড। তারপরে আসবে এ নিউ স্কিম, মানে এরপরে আসবে এখানে নয়, এইটা হবে নাম্বার 1, নাম্বার 1, তারপরে এটাতে আসবে নাম্বার 2, তার মানে এসপি হচ্ছে, এখানে এসপি দিয়ে অপশন রয়েছে, দেখো অপশন এ তে রয়েছে, এবং তারপরে যদি আমরা দিই আর দিই টু সাপোর্ট রুরাল এন্টারপ্রিনার্স থ্রু ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড ট্রেনিং, তার মানে অপশন এ হবে কারেক্ট আনসার।
Next, question number 44. Choose the correct usage. I consider him as a genius. Option B, I consider that he is a genius. Option C, I consider him a genius. Option D, I consider about his genius. 44. Question number 44. দেখো, কনসিডারের সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যাজ এই অ্যাডভার্বটি ইউজ করব না। আই কনসিডার হিম আ জিনিয়াস, কনসিডারের সঙ্গে অ্যাজ ইউজ হয় না। অপশন সি হবে রাইট অ্যান্সার। অপশন সি, আই কনসিডার হিম এ জিনিয়াস, কনসিডার অ্যাজ হয় না। নেক্সট, 45. সিলেক্ট দ্য সেন্টেন্স দ্যাট রিফ্লেক্ট দ্য প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ। প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ, দেখো, হি ইনসিস্ট দ্যাট she arrives early. Option B, he insists that she arrive early. Option C, he insisted that she arrives early. Option D, he insists she arrives early. একটু ভালো করে সেন্টেন্স গুলো পড়বে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এস রয়েছে, কোথাও বা এস দেওয়া নেই। দেখো, বেশ কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলো প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ হিসেবে ইউজ হয়, যেমনি করে ইনসিস্ট, তারপর হচ্ছে সাজেস্ট অথবা কমেন্ট বা রেকমেন্ড। কমেন্ট, রেকমেন্ড, এই ভার্বগুলোর পরে যে সাবজেক্ট থাকবে, সাবজেক্টের পরে ভার্বে V1 ফর্ম বসবে। এখানে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলেও এস অথবা ইএস যোগ হবে না। এস অথবা ইএস যোগ হবে না, বেস ফর্ম বসবে। সাবজেক্ট প্লাস V1, মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলেও সেক্ষেত্রেও কিন্তু V1 ফর্ম বসবে। তার মানে হি ইনসিস্ট, প্রথমে দেখো এই ভার্বটা যেটা রয়েছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই যে হি রয়েছে, হির সঙ্গে কিন্তু ভার্বটাতে ইনসিস্ট বা ইনসিস্টেড, ফার্স্ট টেন্স হলে ইনসিস্টেড, যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ চেয়েছে তার মানে ইনসিস্ট হবে। এই দুটোতেই প্রথম এ আর বি তে ইনসিস্ট রয়েছে। দ্যাট সি অ্যারাইভস, এইখানে দেখো সির পরে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এখানে অ্যারাইভস রয়েছে, আর এখানে সির পরে অ্যারাইভ রয়েছে। তো এখানে কিন্তু এই ভিএস ফর্মটা ইউজ হবে না, অর্থাৎ এখানে বি হবে কারেক্ট ফর্ম। প্রেজেন্ট সাবজাংটিভের ক্ষেত্রে সাজেস্ট, ইনসিস্ট, কমেন্ট, রেকমেন্ড এই ভার্বগুলোর পরে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হওয়া সত্ত্বেও তারপরে V1 ফর্ম বসবে। আচ্ছা, V5 ফর্ম জানো তো, ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হয়, এক্ষেত্রে কিন্তু সেটা বসবে না থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলেও প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে। সো হিয়ার বি শুড বি রাইট আনসার। অপশন বি। নেক্সট, question number 46. Fill in the blank. The more you practice, dash you become. The more you practice, dash you become. 46. ডাবল কম্পারেটিভ যখন সেন্টেন্সে ইউজ হবে, the প্লাস adjective comparative degree and again the plus adjective comparative degree. The more you read, the more you learn. ঠিক আছে? The more you ascend, the more you feel cooler. যত উপরে উঠবে তত ঠান্ডা, মানে যত আর তত এই সেন্সটা এখানে বোঝায়। বুঝেছো? The deeper the well, the cooler the water. The deeper, the cooler. অর্থাৎ দুটো কম্পারেটিভ ডিগ্রি বসবে এবং দুটো ক্ষেত্রে ডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ হবে। The better, the better, রাইট, শুধু বেটার নয়, the better বসবে। নেক্সট, 47. এটা ডিটেকশন। She said that she will be late because of the traffic. She said that she will be late because of the traffic. 47. দেখো, এই সেন্টেন্সটিতে ন্যারেশন চেঞ্জ হয়েছে। She said that ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করা রয়েছে। তাহলে যেহেতু এখানে সেটটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে,
রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের যে ভার্ব সেই ভার্বটিও কিন্তু পাস্ট রিলেটেড টেন্স হিসেবে ইউজ হবে। যদি ফিউচার টেন্স ছিল, উইল ছিল, সেটা চেঞ্জ হয়ে উইলের পরিবর্তে উড বসবে, উইলের পরিবর্তে এটা উড বসবে, উড বি লেট, উইলের পরিবর্তে উড বসবে। 47 would be late. Next 48, replace the underlined word with a phrase, it was a shameful act, it was a shameful act. Question number 48, it was a shameful act. Having shameful, of shameless, act with shameful, and act of shame. না, shameless হলে তো মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে, shameful act মিনিং ঠিক থাকতে হবে। act with an act of shame, an act of shame, অপশন ডি হবে, an act of shame. তো ওদের ফ্রেজ অথবা ক্লজের অ্যাপ্লিকেশন থাকবে সেন্টেন্সে, মানে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে যদি ফ্রেজ থাকে সেখান থেকে সেটাকে ক্লজ তৈরি করে হতে পারে, অথবা ক্লজ থাকলে ক্লজটাকে ভেঙে হয়তো ফ্রেজ তৈরি করে, এভাবে অ্যাপ্লিকেশন থাকবে। ক্লজ আর ফ্রেজের অ্যাপ্লিকেশন একটু পড়বে। ফ্রেজ হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হ্যাভিং এ সিঙ্গেল মিনিং, আর ক্লজ হচ্ছে গ্রুপ অফ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স হ্যাভিং সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ক্লজের মধ্যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট থাকবে, যদিও সেটা সেন্টেন্সের একটা পার্ট হবে। আর ফ্রেজ হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হ্যাভিং আ সিঙ্গেল মিনিং, কতগুলো শব্দ মিলে যখন একটা কোনো অর্থ বোঝায় সেক্ষেত্রে সেটাকে ফ্রেজ বলা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট 49, চুজ দ্য কারেক্ট ন্যারেশন চেঞ্জ, হি সেড আই ওয়াজ ওয়াকিং অল নাইট। 49, কোয়েশ্চেন নাম্বার 49, হি সেড আই ওয়াজ ওয়াকিং, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে, past continuous থাকলে past perfect continuous হবে, so that's why he said that he had been working all night, he said that he had been working, option a, he said that he had been working, past continuous থাকলে past perfect continuous. Next question যাব 50, choose the correct sentence, he is addicted of drugs, he is addicted with drugs, he is addicted on drugs, he is addicted to drugs. Appropriate preposition রয়েছে। Question number 50, addicted to, he is addicted to drugs, option D. এবং এর পরে যদি নন ফাইনাইট ভার্ব ইউজ হয় সেক্ষেত্রে ভার্বের জেরান্ড ফর্ম ইউজ হবে, এরপরে নন ফাইন ভার্ব ইউজ হলে জেরান্ড ইউজ হবে, অ্যাভার্স টু, অ্যাডিক্টেড টু, উইথ এ ভিউ টু, প্রোন টু, অ্যাকিন টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, ডিভোটেড টু, এন্টাইটেল টু প্লাস জেরান্ড। অর্থাৎ এই ভার্বগুলোর পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনে টু বসে এবং তারপরে নন ফাইনাইট ভার্বের জেরান্ড ইউজ হবে, অর্থাৎ ভার্বের আইএনজি ফর্ম ইউজ হবে। বেশ, চলো নেক্সট সেন্টেন্স রয়েছে 51, fill in the blank, the girl along with her dogs going for a walk, the girl along with her dogs going for a walk. কোনো সেন্টেন্সে যদি along with, together with, as well as, accompanied by, শুধু with এগুলো থাকে তাহলে verb will be according to first subject. Here first subject the girl, third person singular, so verb will be in singular is. Option C should be right answer. Next question 52, choose the correct voice change, they will complete the project by tomorrow. 52, question number 52, they will complete the project by tomorrow, they will complete the project by tomorrow. Question number 52, the project will be completed by them by tomorrow, the project will be completed by them by tomorrow, option B right answer হবে এখানে, the project will be completed by them by tomorrow.
অনেক সময় এই অপশনগুলো দেখে হয়তো কনফিউশন তৈরি হতে পারে, তাই কোয়েশ্চেনটি দেখার পরে সব থেকে ভালো হচ্ছে নিজেই একটু আনসার লিখে নেওয়া, কপিতে একটু লিখে নাও, তারপরে মিলিয়ে দেখবে, বুঝেছো? না হলে অনেক সময় আগে পরে অপশনগুলো দেখে মনে হতে পারে এ ঠিক, সি ঠিক, বি ঠিক, বিভিন্নগুলো অপশানেই গুলিয়ে ফেলতে পারো। সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করার সময় অপশনটা না দেখে আগে নিজে আনসার করে নাও, তারপরে মিলিয়ে দাও। নেক্সট ওয়ান, হুইচ মুড বেস্ট ফিটস দিস সেন্টেন্স? ইফ হি শুড কল, টেল হিম আই এম নট হোম। ইফ হি শুড কল, টেল হিম আই এম নট, এটা অ্যাট হোম হবে, আই এম নট হোম। এখানে কি ধরনের মুড ইউজ করা হয়েছে? ইম্পারেটিভ, ইন্ডিকেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, সাবজাংটিভ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 53। Question number 53. It is the application of subjunctive mood. Subjunctive mood. And D should be right answer here. না, imperative mood নয়। imperative mood হচ্ছে যেটা অর্ডার, অ্যাডভাইস এগুলোকে বোঝাবে, ঠিক আছে? সাবজাংটিভ মুড একটা ইমাজিনারি আইডিয়া। আমি যদি পাখি হতাম আকাশে ডানা মেলে উঠতাম, আমি যদি তুমি হতাম এ কাজ করতাম না, এগুলো সবই কিন্তু সাবজাংটিভ মুডেরই এক্সাম্পল। চুজ দ্য কারেক্ট ভার্ব ফর্ম। আই উইশ আই ড্যাশ এ লিটল টলার। I wish I dash a little taller. This is also an example of subjunctive mood. I wish. So in case of subjunctive mood, past tense এর ক্ষেত্রে হয়, be verb এর জন্য সবার ক্ষেত্রে where হয়, be verb এর জন্য সবার ক্ষেত্রে where বসবে, আর have verb হলে had হয়। I were, he were, she were, they were সবার জন্য হবে where. So I wish I were a little taller. আমি যদি আরেকটু লম্বা হতাম, আমি যদি তুমি হতাম, if I were you. আমি যদি রাজা হতাম, if I were a king. আমার যদি একটি বাইক থাকতো, ইফ আই হ্যাড এ বাইক, আই হ্যাড এ বাইক, হ্যাভ নয়, যদি থাকতো। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 55। আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ দ্য সেন্টেন্স শি আস্কড মি ইফ আই উড হেল্প হার। কমপ্লেক্স, মিক্সড, সিম্পল, কম্পাউন্ড। কোয়েশ্চেন নাম্বার 55। complex sentence. She asked me, this is principal clause, and if I would help her is subordinating clause. এবং তোমাদের কিন্তু সেন্টেন্সের এভাবে কোনো একটা পার্টকে কোন ক্লজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটাও বলা যেতে পারে, ঠিক আছে? I were prime minister. বাহ। So it is a complex sentence. There is one principal clause, another is subordinating clause. Next question 56. Choose the correct narration change. She asked me if I had seen her bag. She asked me if I had seen her bag. এই সেন্টেন্সটিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনেকেরই। এখানে কারেক্ট একটা ফর্ম নিতে হবে। এই ন্যারেশন চেঞ্জটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেয়ারফুলি করবে। She asked me if I had seen her bag. Question number 56. এটা অনেকেরই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, এবং ঠিক সেটাই হচ্ছে। দেখো, যেহেতু ডিড থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, আবার হ্যাভ থাকলেও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যেহেতু আই হ্যাড দেওয়া রয়েছে, তাই হ্যাডের ক্ষেত্রে আমরা ডিড নেব নাকি হ্যাভ নেব? দেখো, অনেকেই আনসার বি করেছো, অনেকেই আবার সি করেছো। এটা কিন্তু বি আনসারটা হবে না। ডিড ইউ সি মাই ব্যাগ, তার মানে আগে দেখেছিল কিনা। যখন কাউকে আমরা কোয়েশ্চেন করি, সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে, যে সেই ব্যাগটা সেইমাত্র দেখেছে কিনা। তাহলে দেখো, এখানে হ্যাভ ইউ সিন মাই ব্যাগ, এই কাজটা সবেমাত্র হয়েছে। আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করলে, সি আস্কড মি হ্যাভ ইউ সিন মাই ব্যাগ, অবশ্যই আমরা অপশন সি অপশন নেব, এক্ষেত্রে বি অপশনটা নেব না। 56 সি অপশন হবে।
Next, 57. Choose the correct sentence. No less than 10 students was present. No less than 10 students were present. No fewer than 10 students was present. No fewer than 10 students were present. Question number 57. 57. No fewer than students was, এখানে was রয়েছে, ভালো করে দেখো। নো লেস দেন 10 স্টুডেন্ট, দেখো এটা একটা ফর্ম রয়েছে, সেই ফর্মটা যদি তোমরা জেনে নাও যে কোনো সেন্টেন্সে যদি নো লেস দেন থাকে, দেখ নো লেস দেন এরপরে যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয়, নো লেস দেন সাবজেক্ট প্লুরাল থাকলে তাহলে ভার্ব অবশ্যই প্লুরাল হবে, ভার্ব প্লুরাল বসবে। নো লেস দেন 10 স্টুডেন্টস, না এখানে স্টুডেন্টস রয়েছে তাই ওয়াজ হবে না, অপশন এ তো একেবারেই হবে না। নো লেস দেন 10 স্টুডেন্টস, এখানে স্টুডেন্টস রয়েছে, ওয়্যার রয়েছে, এখানে বি আমরা অপশন নিতে পারি, কিন্তু কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে নো লেস দেন না ইউজ হয়, ফিওয়ার দেন ইউজ হয়, এবং ফিওয়ার দেনের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সটা নো ফিওয়ার দেন 10 স্টুডেন্টস এইটাতে যদি হতো তাহলে বেটার অপশন হতো, অর্থাৎ স্টুডেন্টস ওয়্যার হতো, তাহলে ঠিক হতো, কিন্তু যা দেওয়া রয়েছে এক্ষেত্রে নো লেস দেন 10 স্টুডেন্টস হবে, ওয়্যার হবে, অপশন বি হবে। অপশন অনুযায়ী এক্ষেত্রে অপশন বি নেব, অপশন বি হবে। আর বাকিগুলো দেখো সব সিঙ্গুলার দেওয়া রয়েছে, আবার এখানে ওয়্যার দেওয়া আছে কিন্তু এখানে স্টুডেন্ট আছে, এটাও ভুল। যদি এখানে স্টুডেন্টস থাকতো, অপশন ডি তে যদি স্টুডেন্টস হতো তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়্যার থাকতো, এই সেন্টেন্সটা আমরা নিতাম। নো ফিওয়ার দেন 10 স্টুডেন্টস ওয়্যার প্রেজেন্ট। লেস দেন ইজ ইউজ ফর আনকাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড ফিওয়ার দেন ইজ ইউজ ফর কাউন্টেবল নাউন। যদি এখানে স্টুডেন্টস রয়েছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল ফিওয়ার দেনের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস দিতে হতো এবং ওয়্যার হতো, এটা বেটার অপশন হতো যে নো ফিওয়ার দেন 10 স্টুডেন্টস ওয়্যার প্রেজেন্ট, তাহলে কারেক্ট হতো। এখানে যেহেতু স্টুডেন্ট রয়েছে তাই এই অপশনটা কিন্তু নেওয়া যাবে না, অপশনে যা দেওয়া রয়েছে সেক্ষেত্রে বি অপশনটা নিতে হবে আমাদের। Question number 58. Fill in the blanks. Scarcely had I closed the window dash the storm broke out. 58. Correlated conjunctions. Question number 58. Hardly when, scarcely when, barely when. Correlated conjunction এ hardly বা scarcely barely থাকলে তার সঙ্গে correlated conjunction এ when বসে, right? Hardly when, scarcely when, barely when. Next question 59. Voice change. They saw him stealing the money. They saw him stealing the money. Question number 59. They saw him stealing the money. বলো। Question number 59. Option B. He was seen stealing the money. He was seen stealing the money. He was seen, দেখো he was seen, ভয়েস চেঞ্জটা এখানেই হয়েছে, B plus V3. Next, 60. Fill in the blank. You had better dash your homework. You had better dash your homework. Done, to do, doing. You had better. You had better একটি ফর্ম রয়েছে, দেখো আফটার, আমরা জানি হ্যাড থাকলে V3 ফর্ম বসে, কিন্তু যদি হ্যাড বেটার থাকে, হ্যাড বেটার
would better, had better, would better, had rather, would rather, had, না সবারই আনসার ভুল হচ্ছে, had rather বি হবে না, would rather, এটা মনে রাখো। আফটার had better, would better, had rather, would rather, sooner than যদি এগুলো ইউজ হয়, ফ্রেজগুলো যদি থাকে, আফটার দ্যাট উই মাস্ট ইউজ বেয়ার ইনফিনিটিভ। বেয়ার ইনফিনিটিভ মিনস V1 ফর্ম উইদাউট টু, এখানে টু বসবে না, এই টুটা বসবে না, শুধু V1 ফর্ম বসবে। আফটার হ্যাড বেটার, উড বেটার, হ্যাড রাদার, উড রাদার, সুনার দেন উই ইউজ বেয়ার ইনফিনিটিভ। বেয়ার ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে যেখানে টু ছাড়া V1 ফর্ম বসবে, ঠিক আছে? তার মানে এখানে শুধু ডু হবে। ইউ হ্যাড বেটার ডু, দেখো শুধু হ্যাড থাকলে হয় V3 ফর্ম, হি হ্যাড ডান, বাট হি হ্যাড বেটার ডু, বুঝতে পারলে? সো আনসার শুড বি সি। হ্যাড বেটার, উড বেটার, হ্যাড রাদার, উড রাদার, সুনার দেন, এরপরে ভার্বের বেয়ার ইনফিনিটিভ ফর্ম বসবে। বি হবে না, অপশন সি হবে আনসার। আনসার সি হবে, ঠিক আছে? এই ফর্মটা একটু মনে রাখবে। হ্যাড বেটার, উড বেটার, হ্যাড রাদার, উড রাদার, সুনার দেন, এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে, অর্থাৎ V1 ফর্ম বসবে, বেয়ার ইনফিনিটিভ বসবে, টু ছাড়া V1 ফর্ম বসবে। চলো এবার আমরা টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন্স আসবো। নাম্বার 1, in I Travel Among Unknown Men, the poet realizes his love for England by visiting its cities, remembering Lucy, living abroad, reading English poetry. Question number 1, living abroad, living abroad. Actually, when he returned home, returned England, then he felt this situation. Number 2, the phrase some blessed hope whereof he knew and I was unaware suggests what is religious rebirth, a contrast between human and animal perception, option C, disdain for tradition, option D, ironic twist on romantic optimism. Question number 2, here the bird singing of some blessed hope, তিনি বলেছিলেন যে it is some for blessed hope that is unknown to him, suggesting contrast between human despair and the bird's instinctive joy. না, contrast between human and animal perception, option A হবে না, option B হবে, option B, a contrast between human and animal perception. Question number 3, how is Mr. Hardcastle portrayed in contrast to his wife? Romantic and emotional, option B, intellectual and aloof, option C, traditional and dignified, option D, deceitful and vain. মিস্টার হার্ডকাসল পোর্ট্রেট ইন কন্ট্রাস্ট টু হিজ ওয়াইফ, অর্থাৎ হার্ডকাসল এবং তার ওয়াইফ দুজনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি এক কথায় আমরা বলি তাহলে সেটা কিভাবে প্রকাশ করব? Traditional and dignified. That means here Hardcastle is portrayed as a man of old fashion and old values and a social decorum, whereas his wife was ambitious and um, dignified also. So traditional and dignified, option C. Traditional and dignified, option C. Next question number 4. How does the story Lagoon begin? How does the story Lagoon begin? With a narration of Arsat's past, with a description of Lagoon, with Arsat
mourning his brother, option D, with a white man arriving in a canoe. ক্যানো হচ্ছে ছোট বোট। লাগুন স্টোরি কিভাবে শুরু হয়েছে? শুরুটাতে ছিল হোয়াইট ম্যানের এন্ট্রি দিয়ে, তাই তো? হোয়াইট ম্যান একটি বোটে করে আসছিল, ক্যানো হচ্ছে একটা বোট, স্মল বোট। অপশন ডি, উইথ a white man arriving in a canoe. Question number 5. What theme does the brimming water evoke? Brimming water. ব্রিমিং ওয়াটার কোথায় মেনশন রয়েছে একটু বলতে পারবে? টেক্সটটা কোথাকার? ব্রিমিং ওয়াটার, উইথ হোপ, ফুলনেস অফ লাইফ, অপশন সি চেঞ্জ, অপশন ডি তে রয়েছে ডিস্ট্রাকশন। ব্রিমিং ওয়াটার এই ইন্ডিকেশনটা কোথায় রয়েছে, কোথায় দেখতে পাই? দ্য ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট কুলে। The wild swans at Kule, right? So here it indicates fullness of life, fullness of life, fullness of life. Number 6. The ability to write clearly is not a special gift. Hill's point here, writing cannot be taught. Writing well is innate. Option C, writing clarity can be developed. Option D, writing is only for the educated. Question number 6. The ability to write clearly is not a special gift. Writing clarity can be developed. Right answer option C, writing clarity can be developed. Next, question number 7. What does the strange friend mean by let us sleep now? Literal sleep, a truce, eternal peace after death, ending a battle. Let us sleep now. Eternal peace after death. Eternal peace after death. Option C, right answer. Next question number 8. A draught of vintage symbolizes. Draught of vintage symbolizes. Draught of vintage. This line is from which text? কোন টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে এটা? Draught of vintage. Option A, kids' desire to become intoxicated. Option B, literal drinking. Option C, escaping reality. Option D, a metaphor for poetic inspiration. Draught of vintage symbolizes. Become intoxicated. Become intoxicated. প্রথমে তিনি যেতে চেয়েছিলেন থ্রু সাম ইনটক্সিকেশন, তারপরে যখন পরে তিনি ইমাজিন করেছিলেন উইথ দ্য হেল্প অফ পোয়েমস, উইথ দ্য হেল্প অফ লিটারারি ফর্মস। কিন্তু প্রথমে ছিল with the influence of intoxication. Which quality most defines Arsat's brother? Bravery, envy, lust, treachery. Which quality most defines Arsat's brother?
Bravery, envy, lust, or treachery. Arthur's brother was a brave man. He shows his bravery by trying to protect Arthur's রাজা's men. রাজার লোকেদেরকে তিনি বাঁচাতে মানে হত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই মারা গিয়েছিলেন। Question number 10. What was the immediate consequence for Mrs. Thurlow after her husband's prosecution? Option A. She was forced to leave her home. Option B. She had to take on more work. Option C. Her brother offered to take her sons. Option D. The police returned her stolen money. Question number 10. Question number 10. Her brother offered to take her sons. তার ছেলেদেরকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। Next, question number 11. Which poetic technique is used in Moonlight Stood? Poetic technique, figure of speech, oxymoron, personification, irony, metaphor. Moonlight Stood. Moonlight Stood. Moonlight Stood. Personification, activity of human being emphasized on inanimate object. Personification, option B, correct answer. Next, question 12. Ulysses refers to himself as a retired hero, a conqueror of Troy. Option C, an ideal king. Option D, a mariner's guide. Question 12. Retired hero, conqueror of Troy, an ideal king, a mariner's guide. এটা কিন্তু আইডিয়াল দেওয়া নেই, ভালো করে দেখো। আইডল, লেজি কিং, তিনি রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য মোটেও উদ্গ্রীব ছিলেন না। অপশন সি রাইট অ্যান্সার হবে। হি ওয়ান্টস টু গো টু অ্যাব্রড টু নো দ্য আননোন। Question number 13. The final line, if winter comes, can spring be far behind, suggest the end of life, eternal darkness, hope and renewal. Option D, pessimism. Go to the west print. Hope and renewal. Hope and renewal. Next, question number 14. When Hill says it is not necessary to be fancy to be effective, he promotes. Option A, ornamental prose. Option B, clarity through simplicity. Option C, limitation of classical writers. Option D, euphemistic writing. Question number 14. Clarity through simplicity. Clarity through simplicity. Option B. Question number 15. What is the attitude of Home Secretary towards Holder's appeal? Compassionate, dismissive, rebellious. Option D, indifferent. Justice. When the Home Minister rejects Folder's appeal with bureaucratic coldness, showing no consideration, that is
না, রিবিলিয়াস হবে না, কম্প্যাশনেট হবে না, ইনডিফারেন্ট উদাসীন ছিলেন, নট অ্যাক্টিভ। অপশন ডি রাইট অ্যান্সার হবে, অপশন ডি। 16. The phrase hope fell from me like life from limb, it shows simile and despair, joyful renewal, spiritual awakening. Option D satire. Hope fell from me like life from limb. দেখো এখানে সহজে আইডেন্টিফাই করার একটি ওয়ার্ড রয়েছে, সেটা হচ্ছে লাইক বা অ্যাজ থাকলে অবশ্যই সেটা হবে সিমিলি। হোপ ফেল ফ্রম মি like life from the limb. Option A simile and despair. Number 17. The nightingale is called immortal bird. What does this imply? Option A literal immortality. Option B the idea of deathlessness through art and song. Option C physical invincibility. Option D mythical existence. The nightingale is called immortal bird. The idea of deathlessness through art and song. কবিতার কখনো মৃত্যু হয় না। What does the skylark symbolize in the poem? Option A an angel of death, a mechanical singer, an embodiment of pure beauty and inspiration. Option D predator in disguise. An embodiment of pure beauty and inspiration. Question number 19. What does Mrs. Thurlow Cart symbolize? Leisure, economic struggle, escapism. Option D rebellion. What does Mrs. Thurlow's Cart symbolize? Indicating economic struggle. Economic struggle. সাইকেলটাতে সে কখনোই চড়তো না, ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেত। Question number 20. What role does imagination play in the essay Dream Children Are Reverie? It leads to logical conclusion. Option B. It heals lamb's trauma. Option C. It constructs a temporary escape from reality. Option D. It creates new philosophical insights. Question number 20. It contracts a temporary escape from reality. It was a dream. It was a reverie. So that's why option C should be right answer here. Next question 21. The speaker refers to getting and spending. These insights, business ethics. Option B consumerism. Option C war strategies. Option D scientific methods. Getting and spending. আচ্ছা টেক্সটটা আইডেন্টিফাই করতে পারছো কোথা থেকে? গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং। Getting and spending. The world is too much with us. The world is too much with us. Consumerism. ভোগ তত্ত্ব, তাই তো? Getting and spending indicates consumerism. Next question 22. In the poem To Autumn, the main subject of each stanza respectively is
ফর্মটা ভালো করে দেখো, একটু অন্য প্যাটার্নে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে। টু অটম দ্য মেইন সাবজেক্ট অফ ইচ স্ট্যান্ডার respectively is life, death, rebirth, option B, growth, personification, sound, option C, ripening, harvest, music, option D, death, harvest and grief. Fulfillment, growth, ripening, harvest and music, ripening, harvest and music, option C. Next, 23. What does the poet compare to ghosts from an enchanter fling? Enchanter fling. Ghost from enchanter fling. What does the poem compare to? The dying leaves, the clouds, spirits of the dead, the seasons. Ghost from an enchanter fling. The dying leaves. Next question, 24. What economic condition does the gift of the Magi reflect? Option A, the Great Depression, the industrial boom, urban poverty. Option D, post-war prosperity. What economic condition does the gift of the Magi reflect? Question number 24. Urban poverty. Urban poverty. তারা শহরের ছোট্ট একটা জায়গায় বাস করত, কিন্তু তাদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল অটুট। Mutual sacrifice. Which of the following best describes the form of the listener? Sonnet, ballad, narrative poem, dramatic lyric. The listeners. Listeners is a narrative poem. Is a narrative poem, right? It tells out the story with a clear setting and mysterious plot. Mysterious plot. Phantom listeners. 26. How does Raina save Bluntschli from the soldiers? She hides him under her bedclothes. Option B, she claims he is her cousin. Option C, her bribes. Um, she bribes the soldier. Option D, she dresses him in a woman's clothes. She hides him under her bedclothes. অপশন এ। ক্লোজ নয়, এখানে ঠিক মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কার্টেন ছিল, পর্দার আড়ালে ছিল। নেক্সট 27. What is the central theme of the Lotus Eater? Romantic love, the conflict between duty and desire, war and peace. Option D, colonialism. 27. The Lotus Eater central theme is conflict between duty and desire. Duty and desire. Option B. Next, 28.
How does the audience sympathy shift throughout the play? জাস্টিস, এখানে জাস্টিসকেই বলা হচ্ছে, প্লে হচ্ছে জাস্টিস। From folder to Ruth, Ruth to folder, folder to the judges, from lawyer to the chaplain. How does the audience sympathy shift throughout the play? From Ruth to folder, Ruth to folder. Question number 29. What does the poet predict for the swans? They will migrate soon, they will fly away to unknown lands, they will continue their lives untouched by time. Option D, they will die. What does the poet predict for the swans? They will continue their life untouched by time. With the passage of time, there will be no change. They remain as spirited as before, as enthusiastic as before. Question number 30. Ulysses describes his people as a savage race, showing his, option A, respect for the loyalty, option B, disdain for their simplicity, option C, pride in their strength, option D, desire to civilize them. Question number C, 30. Ulysses describes his people as savage race, disdain for their simplicity. Disdain মানে হচ্ছে ঘৃণা করা, because they do not have the courage to go abroad. বাইরে যাওয়ার মতো তাদের মধ্যে সেই মানসিকতা ছিল না। They do not like adventurous life. They only uh, they only hoard and eat and hoard, এরকম একটা লাইন ছিল। Next, 31. What role does Kate play in the deception of Marlowe? She pretends to be a servant, option B. She acts as a messenger, option C. She writes anonymous letters, option D. She does nothing. What role does Kate play in the deception of Marlowe? সে তাকে বুঝতেই দেয়নি যে সে আসলে ওই তার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছে। Option A, pretends to be a servant, as a barmaid. 32. Petkov is characterized primarily as fierce and dominant. Option B, mild and comic. Option C, jealous and romantic. Option D, modest and silent. Characteristics of Petkov. He is portrayed as genial, somewhat bumbling figure, and providing comic relief also. So that's why mild and comic. Option B, mild and comic. 33. Why are Jim and Della compared to the Magi? Option A, they're rich and wise. They bring gold and frankincense. Option C, they give meaningful gifts out of love. Option D, they follow a star. Gift of the Magi.
They give meaningful gift out of love. 33C. Next question 34. Proteus rising from the sea suggests a storm, a vision of renewal. Option C, mythical Radh. Option D, death. Proteus rising from the sea. Proteus is a sea god capable of transformation, symbolizes a fluid, a vision of renewal, a vision of renewal. Option B. The world is too much with us. Next question 35. Locus final success represents option A, the rigidity of class, option B, female submission, option C, social mobility and assertiveness, option D, family obligation. 35. Her success challenges the rigidity of class division. Social mobility and assertiveness. অপশন সি হবে, বি হবে না। অপশন সি। Next question 36. How did Wilson try to end his life? By poison, by hanging, by jumping from a cliff? Option D, by gas. Question number 36. By poison, by hanging, jumping from cliff, by gas. By gas. ঘরের মধ্যে উনুন জ্বালিয়ে। Question number 37. Hill's use of term language of precision refers to option A, technical writing, option B, grammar, a heavy style, option C, clear exact word choice, option D, poetic expression. 37. Language of precision. There is clear exact word choice. Clear exact word choice. Next 38. He made up his mind to live for pleasure. What theme does this support? Stoicism, hedonism, existentialism, option D, materialism. He made up his mind to live for pleasure. 38. Hedonism. That is, pleasure is the chief good. Hedonism. Pleasure is the chief good. জীবনের আনন্দই প্রধান উদ্দেশ্য। 39. What does the strange friend regret most? What does the strange friend regret most? That he could not kill more enemies, that he died without honor, option C, that he couldn't tell the truth about war, option D, that he abandoned his country. রিগ্রেশনের কারণ হচ্ছে that he could not tell the truth about war. He could not say about the harsh truth of war, futility of war. যুদ্ধের ভয়াবহতা কাউকে বোঝাতে পারলো না, সুতরাং সেটাই তার কাছে ছিল সবথেকে বেশি কষ্টের। Question number 40. What is the dominant tone of dream children or reverie?
satirical, comic, melancholic, didactic. The tone arises from nostalgia, loss, and unfulfilled desire. So that's why melancholic. Option C. Very good. তাহলে আজকে আমরা পুরো 60খানা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করলাম। ঠিক এই ধরনের তোমাদের যদি প্র্যাকটিস সেট আর যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর অবশ্যই ভালো করে প্রিপারেশন নাও, সময় কিন্তু আর খুব বেশি নেই। এখন যত বেশি করে প্র্যাকটিস করবে সেটা তোমাদের ভীষণভাবেই কাজে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে যে টেক্সটগুলোতে একটু প্রবলেম রয়েছে একটুখানি রিভাইজ দাও, ভালো করে পড়াশোনা করো আর প্র্যাকটিস করো। আজকে এই পর্যন্তই থাক।